Tuangalie namna gani tutaweza kuongeza ili kuenua katika ile rehabilitation center ya pale Miritini. Pia nataka kuripotia leo, amekuja hapa mtu anaitwa Karisa ambaye yuko pale. Ameeleza zile sports ambazo ameeleza, pia mimi sikubaliani nazo, akisema kuwa kuna sehemu kama Aldina na sehemu nyingine ambazo wamezitaja ni sehemu ambazo haziingia akilini, kwa kweli zinafanywa mambo hayo ya madawa. Pia vile vile nataka kuripotia kwa mwezi 1.5 hakuna maji katika hiyo rehabilitation center ya Miritini, na amekuja hapa kusema. Kwa hivyo hivi sasa Coast Water ndio ambao wamelipwa pesa last week na Mombasa Water, lakini deliberately, sijui ni kwa sababu gani, hawaiki maji katika hiyo sehemu ambayo iko hapo. Asante sana. Pia hiyo excellency nataka kuelezea, Karisa hakusema kuelekea kwa hiyo the only rehabilitation center Miritini katika kuifanya kazi wa raisi. Mimi pia nilifanya juhudi, niliweka kabro kufikia hapo, barabara nimeifanya imekuwa nadhifu. Kwa hivyo walivyosema madam Mheshimiwa Gavana Fatuma Achani, walivyosema na Mheshimiwa Kingi, Mheshimiwa Makamu wa Rais, si kwa kuwa mambo haya hujayasikia, tuyafanya chini, tuwasaidie watu wetu. Ni kwa sababu tu moja ambayo labda hajaweza kufikia kwenye masikio yako. Na vile ulivyosema kwa wewe ni msema kweli, hata mimi Fulangenge leo nataka niseme kweli kidogo, kukwambia kuwa mlango wako uweke wazi ili na sisi tuweze kufikia, uweze kuyasikia yale tunayofanya katika sehemu zetu. Kwa hivyo kwa haya ambayo mimi nataka kusema, Muhammad, ya mwisho kabisa, ya mwisho kabisa, tarehe 26 June, Mheshimiwa Gavana wetu Abdulswamad Sharif Nassir alifanya walk ya awareness ambayo iliunganisha viongozi wote hapa Mombasa ili kusema no to drugs. Kwa hivyo jambo hili ambalo tulipajia njuga leo tumeanza kulifanyia kazi, na hivi sasa yeye hayuko, amesema baada ya mkutano wako ndani ya wiki 2 atatuita tena kama viongozi ndani ya Mombasa to see the way forward. Asante, Mwenyezi Mungu atubariki. Asante sana. Sasa nitachukua wengine 4 wa mwisho. Mheshimiwa Mwashako utakuwa wa mwisho kama mwenyekiti wa Coast Parliamentary Group. Wewe ndio utatufungia chapter, si namna hiyo? So nitachukua hapa Senator, nitachukua Dado, nataka kubalance na county. Charlotte atusamee, Mombasa imeongea. Haya kule, because kuna madamu wetu hapa, Senator, Mheshimiwa Senator, alafu ufunge kazi wewe Msambweni. Tutamalizia hapo. Lamu nishapatiana. So dakika 2. Asante Your Excellency. Sisi kule Tana River, taabu kubwa ni muguka. Na hii muguka inakuja kutoka sehemu ya Meru. Muguka pamoja na Miraa, they go through several counties mpaka zifike hapo kwetu. Na hii shida ingine ya a little bit of hard drugs upande wa coastal constituency zinatoka supply chain ni Mombasa. So we have a supply chain from Meru and a supply chain from Mombasa. My suggestion is that ikiwa wale polisi wangekuwa wakifanya random search and also to use sniffer dogs, because sniffer dogs ndio wanaweza kupata drugs ambazo zinaletwa. So that's one. Number 2, Your Excellency, tuko na decision. This is my final point. A decision was made in the High Court, and I know Professor Kindiki will relate to this, that Muratina is a traditional brew, and therefore it is not something that should be treated like an illicit drug or an illicit drink. Now here in the coast, Tana River tuko na Mkoma, hapa tuko na Mnazi, kuna uko juu kwetu kwa Wajomba tuko na Mbangara. So the question, I think this goes to the DPP. You need to have a discussion. How should we treat traditional brews? Are they going to be part of us? And if they are part of us,
how is KEBS relating to that? Because it is also messing up with our people. Kule kwetu Tana River tunajua ule mkoma, kuna mkoma mzuri na ule mkoma mbaya. So we need to have a decision about that so that we have a proper direction on the issue of traditional broods. Thank you very much. And if you are not agreeing with it, asante. Ngoja nimalize mheshimiwa. Asante. Huyu ODPP, they need to make an appeal on that judgment so that we have clarity on the direction. Thank you very much. Asante sana. Senator Miraj. Alafu Dado, Ambassador, and then tumemaliza na Msambweni, alafu chairman mwenyewe kijana mtanashati. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naibu wa Rais, na nikizingatia itifaki zote, tatizo tulilonalo bwana naibu wa Rais ni kwamba pale ambapo kuna hivi vituo vya kurekebisha tabia za hawa wagonjwa wetu wa mihadarati, ndio kumekuwa maeneo ya kuuzwa hiyo mihadarati. Ni kumaanisha sisi kama serikali tumewaletea wateja wale walanguzi wa madawa ya kulevya. Hata hapo tunapokwenda ambako Muhammad Ali amekualika mheshimiwa wetu wa Nyali, kando ya skuli, mihadarati inauziwa hapo kila siku mchana peupe. Wazazi wanashika watoto wao, naibu wa Rais, asubuhi badala ya kwenda kazini inabidi washike watoto wakubwa ambao wanaweza kufika wenyewe ili kuhakikisha hawalaghaiwi kuingia katika masuala ya mihadarati. Bwana naibu wa Rais, mimi nilikuwa wa kwanza baada ya kuapishwa. Nilienda kituo cha Citizen na nilikuwa tayari kutaja majina ya wale wanauzia watoto wetu ile inaitwa bugizi, dawa ya wenda wazimu, ndio watoto wetu wanakula. Na sababu usisikie viongozi wa pwani wakizungumzia madawa ya kulevya ni kwa sababu walanguzi wametumia mbinu mpya ya kuwapa mapanga vijana, wakati sisi tunaendelea kuzungumza masuala ya mapanga, wao wanaendelea kushamirisha biashara yao ya madawa ya kulevya. Kwa sababu ukiangalia ni kitu gani watoto wanaopigana mapanga kwa sababu yake ni nini, utapata the root cause of the juvenile gangs ni hard drugs. Kwa hivyo naibu wa Rais, unapoondoka hapa, sisi Waswahili hatuna sherehe. Watoto wetu wa kike hawaendi klabu. Sherehe yetu ni harusi yetu, tukeshe. Ni miaka 10 sasa Waswahili, culture ya pwani, hatuwezi kujidai, hatuwezi kusherekea harusi zetu kwa sababu ya watoto wa mapanga ambao the root cause ni mihadarati. Kwa hivyo naibu wa Rais, maisha yetu ya pwani yamebadilika. Na mimi nimekuwa nikilia na nitaendelea kulia kama mtoto wa kike, kama mzazi katika mkoa huu wa Pwani. Nimekwenda kwa ofisi ya yule kiongozi aliyesimamishwa, ikasemekana anapigiwa simu. Nikamwambia mimi nimekuwa katika kituo cha televisheni, nimeongea masuala ya dawa ya kulevya, na mimi leo nimeshindwa kulala kwangu. Na niko na barua ya kuhakikisha haya. Na kakangu wallahi billahi aliniambia, Bwana Harsame kama sijakosea yuko hapa, akanambia, dada, tatizo ya mihadarati Pwani haumjui mzuri ni nani na humjui mbaya ni nani. Hatutapata ofisa mwingine kama Nelson Marwa hapa Mombasa. Ndiye kiongozi peke yake aliyekuwa regional coordinator akipambana head on na masuala ya mihadarati. Asante sana. Na siwaambii hivi kuafisha moyo, ndugu zangu. Sisi tuko hapa, tuko na goodwill kwa sababu kesho na kesho kutwa watoto wetu wa kike hawatakuwa na mabwana wa kuwaoa. Kizazi chetu cha Pwani kinaangamia. Viongozi wetu wa kesho wanaangamia. Na kuomba truthful man, unaporudi Nairobi, isiwe hiki ndo kikao cha kwanza na cha mwisho. Njoo utusaidie, na sisi tuko tayari. Tutatembea na wewe mguu mosi, mguu pili. Kina mama walimwagiwa asi, kina mama Farida Toli. Leo wako wapi? Hata hawakuhusishwa katika hiki kikao. Thank you, Senator. Na CSOs nyingine nyingi ambazo zinakazana, kina Abdurrahman Taib ambao wamekuwa wakingangana na sisi kurekebisha. Lakini sisi tuwaomba, ndugu zetu ambao ni mapolisi, tuwapenda sana. Na mkiona muletewi habari ni kwa sababu watu wakitoka wanakuwa witch hunted, kwa sababu hatujui ni nani amekwenda kuambia wauzaji fulani ametuletea habari kwamba wewe ndio unapeana madawa ya kulevya. Asante sana. Asante Senator, thank you. Tumpigie makofi. Asante sana.
Faisal Msambweni mheshimiwa, alafu sasa tumalize na Dado na CPG chair. Asante sana mheshimiwa naibu wa rais na itifaki yote nikizingatia. Asante kwa huu mkutano mheshimiwa naibu wa rais. Ni mkutano wa muhimu na wa maana sana katika mkoa wetu huu wa Pwani, kuja kuokoa vijana wetu wengi walioathirika na utumizi wa madawa ya kulevya. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi niko na masikitiko makubwa sana kwa sababu constituency yangu haina port entry, iko katikati. Port entry ni pale Lungalunga na hapa Mombasa. Lakini ya kushangaza, madawa ya kulevya katika Kwale County hub yake ni Msambweni, ikiwa ni Diani. Sasa yani kunishangaza, sisi tumeambiwa tuko na intelligence nzuri sana, kama si ya kwanza, ya pili, ya tatu ulimwenguni. Sasa hii intelligence kazi yake ni nini? It's either mambo ni mawili. Wao wanafanya kazi, wanapeana report. Sasa ile report kufanyiwa kazi, hapo ndio kuna uzembe. Pili, mheshimiwa naibu wa rais, tatizo la officers wetu wa polisi. Watu wakisema officers, yule ambaye anakuwa target ni OCPD na OCS. Sasa pale kwangu Msambweni na particularly Diani Police Station, nimegundua iko tatizo. Tatizo ni overstaying of junior police officers. Kuna junior police officers wamekaa zaidi ya miaka 10+. Na in 8 months nimeondolewa OCPDs 2 na wameondolewa OCS 3. Sasa hawa junior officers ndio cartels wa hiyo maneno ya drugs hapo Diani. Asante kwa sana. Sababu wakati OCPD na OCS wamekuja, wanapanga mikakati, hao ndio wakitoka wanatipu hizo. Shukran. Tulia mwa. Shukran. Hao ndio wanatipu wale wauzaji wa hayo madawa. Yes. Hao ndio wanatipu wale wenye chang'aa dens na mambo kama hayo. Kwa hiyo unless hawa junior officers pia waangaliwe na watolewe, waletwe fresh men and women officers ambao watashirikiana na hawa OCPDs na OCS. Asante sana Governor Dado, alafu tumalize na mwashako mheshimiwa tuweze kukamilisha. Dakika 2 tafadhali. Your Excellency, I'll put it in very precise points. First, this country should bring back death penalty like Singapore and other countries to deal with drug dealers. Number 2, we introduce the dangers of drugs to our children in the curriculum from primary, secondary. By the time they reach adolescence, they would have known these dangers. Peer pressure will not affect them. Your Excellency, this country is respected so much. I led a delegation of NACADA to United Nations drug whatever agency. They wanted to legalize bangi that day. I was the first voice that rejected that, and so many countries supported us, and we overcame that motion. Why can't we do it at home here? Finally, as we said, an officer who has not performed should not be transferred but should be sacked there, and those who do well should also be promoted on the spot. I have an example of an officer, an excellent officer here in Kisauni. Nitakueleza IG baadaye, who has done a lot of wonders. Thank you very much. And lastly, let us have now the chairman of CPG, the young man, Mwashako mwenyewe kutoka Taita. Thank you, Moha. Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rigiji, mawaziri walioko hapa na all protocols observed. Mimi naitwa Dan Mwashako, mbunge wa Undanyi. Mwenzangu Haika aliongea masuala ya Taita Taveta, lakini nataka nichangie tu kwa ujumla kama mwenyekiti wa vuguvugu la wabunge na maseneta wa Pwani. La kwanza, Naibu wa Rais, if there's one thing I would want to support you, it is this business you've started. This is one thing that touches my heart. Yesterday, I buried a relative, a nephew, who committed suicide because of msongomano wa mawazo kwa sababu ya pombe. We are losing young men and women kwa sababu ya mambo makubwa sana yanayosababishwa na pombe. So hii safari tuko na wewe. Na la pili niseme kwamba wabunge wengi hapa ambao watapata nafasi ya kuongea, naomba niseme kwa niaba yao kwamba these members of parliament of this region are doing so much, His Excellency.
They may not have come to your office. They may not have got an opportunity to call you. But I want to say on their behalf that there is so much each and every member of parliament is doing on these matters, illicit brew and mihadarati. I have cases here. My friend from Lamu West was telling me, he kitu imefanya hapa na kada. It must have been a desktop appraisal. Because wabunge hawa wote hawajui hiyo report. So we are wondering, Nakada, who are you working with if it's not members of parliament? Because even the places that have been mentioned here, even in my constituents, you mentioned Sungululu. Sungululu is just a very big area. It can't be a place where mihadarati na pombe inauzwa. So please just pull up a bit, speak to members of parliament because we know where the problem is. Secondly, I want to appreciate... Lastly, please. I want to appreciate the members of Ngao who have been working very closely with members of parliament, whereby we bring issues to you, and some of them we've acted. But the truth be told, weakest link on these issues are our enforcement agencies. I think it's been said here. Weakest link is enforcement agencies. We give information, these guys get arrested, but within a week, some of them are released by cash bail, some of them never see the inside of a court. So that is the weakest thing. But lastly, before I sit, His Excellency, last Parliament, I sponsored a bill on alcohol control amendment bill that I wanted to regulate the sizes, the packaging of spirits. We talk about hard drugs here, but spirits that I know there are menace in central Kenya, there are also menace in Taita Taveta. There are cartels that are making that illicit brews, packaging it with certification from KEBS. Yet, these are what you call kill me quick. Pombe ambayo inauzwa rahisi na ni 250 ml. The bill I proposed, which I would want to come to your office, maybe renegotiate and see how it can see the light of day, because it was fought left, right, and center, His Excellency. I wanted to increase the packaging of spirits from 250 ml that is easily accessible by young people to minimum 750 ml and make them returnable containers. So that then, first of all, we deal with the spirits that young men take, the boda guys carry, and they drink everywhere. You have, that is one thing I would like to negotiate. But last one, thank you very much, Mwashako. Asante sana. Tumefikia mwisho wa hiyo. Nitawachia sasa katibu wa kudumu, lakini nikisema hivi, tafadhali. Asante sana. Asante sana. Wacha niseme hivi, ninaomba His Excellency, after this event, which is a very good event, a coastal event, I would like us to have the county-specific events. County-specific. And where possible, my governor invited you to Taita. Possibly you can even coordinate and chair the Taita Taveta event. So that when you have county-specific events, these members of parliament will get an opportunity to speak and air their grievances about this issue. Thank you, His Excellency. Hi, asante sana for the men and women in uniform. Thank you very much. God bless you. Na mujisi mko nyumbani. Asanteni sana. Let's give